Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Carla Freire e faço parte do Departamento Internacional da Câmara de Comércio e serei a anfitriã deste encontro. Damos as boas-vindas a todos, ainda estão a entrar algumas pessoas aqui participantes, e em particular queremos agradecer, obviamente, aos nossos oradores, o Dr. Filipe Vasconcelos Romão e o Dr. Joe Santana, a quem agradecemos a disponibilidade, na partilha desta informação, experiência pessoal e profissional no âmbito deste webinar. Foi há exatamente um mês que o Donald Trump fez o juramento de posse para se tornar o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Parece que já foi há mais tempo, e temos assistido diariamente à assinatura de ordens executivas que afetam diretamente a vida do povo americano, e impactam a economia, política e internacional. Reforçamos o nosso agradecimento à Caixa Geral de Depósitos por apoiar estas iniciativas do Comércio Internacional da CCIP e pela parceria que estabelecemos no apoio às empresas no processo de internacionalização. Antes de começarmos, eu recordo sempre algumas regras base do funcionamento deste evento. As sessões serão gravadas, o vídeo e os microfones participantes estarão desligados e no final do webinar, e caso ainda tenhamos aqui algum tempo para perguntas, para questões, tentaremos responder às mesmas e devem fazê-lo, colocar no fundo na rubrica do Q&A que aparece na barra inferior do Zoom. Agradeço mais uma vez a todos e passava a palavra ao Dr. Filipe para fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa o convite para participar neste encontro, na pessoa da doutora Carla Freire, por ter sido quem o verbalizou e com quem o coordenei. Saudar também o doutor João Santana, e a audiência em geral. Bem, é um desafio que me é colocado, de refletir um pouco sobre aquilo que pode ser o impacto desta administração norte-americana para o setor, para o tecido empresarial português e, sobretudo, ao tecido exportador português, às empresas exportadoras. E o que vou tentar, com quem eu contacto também com alguma frequência, uma vez que tenho aqui uma espécie de dois chapéus, um do ponto de vista académico, outro do ponto de vista de contacto com as empresas e de alguma consultoria que faço. E é sempre, nunca como agora, o impacto daquilo que nós estamos a ver do ponto de vista mediático e estamos a assistir, o impacto foi tão grande, na minha opinião, junto às empresas. Normalmente havia aqui uma espécie de dois compartimentos estanques, em que aquilo que era a narrativa televisiva, a análise televisiva, as notícias decorriam num determinado compartimento e no outro a atividade empresarial. E isso deveu-se ao facto de durante muitos anos termos estado habituados a algo que pode estar neste momento em mudança. E estivemos habituados essencialmente a uma tendência liberalizadora do ponto de vista político e do ponto de vista comercial, do ponto de vista económico. Na análise das relações internacionais, normalmente nós temos esta dificuldade, e na ciência política, em compatibilizar o que é o conceito liberal ou as diferentes acessões do conceito liberal. Para os norte-americanos, por exemplo, liberal é conotado, um político mais liberal é conotado como um político mais à esquerda, porque a tendência é para a análise, sublinhar a análise na liberalização em termos de costumes, em termos das liberdades, e sobretudo também das liberdades sociais. Isso dá uma concepção mais à esquerda. No quadro europeu, quando falávamos de liberalismo, falávamos normalmente muito marcado pelos anos 80, por Margaret Thatcher, por Reagan. Falar de liberalismo significava também falar de neoliberalismo, ou seja, de liberalização da economia, uma vez que dávamos por adquirido que a componente liberal da política, a democracia liberal, estava mais do que adquirida já. Eu direi aqui que há algo que é transversal em termos de liberalismo, que é, de facto, os diferentes liberalismos, político, económico, as diferentes acessões, sempre foram, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, particularmente propensas ao liberalismo nas relações económicas internacionais, no comércio exterior. E foi a isso que nos habituámos durante uma série de anos. Nós aqui, portugueses,
dentro da Comunidade Económica Europeia desde 1986, mas com essa aspiração a fazer parte da Comunidade Económica Europeia desde os anos 70, habituámos-nos há mais de 30 anos, há quase 40 anos, a esta ideia de liberdade nas trocas comerciais. As nossas empresas, que exportam cerca de entre 60% e 70% das suas mercadorias, as exportações de mercadorias para o quadro europeu, fazem-no por duas razões: pela proximidade e porque temos um quadro normativo e um quadro fiscal, um quadro político que nos facilita essa exportação. Portanto, nós conseguimos tornar-nos um país exportador, não só de serviços, com o turismo, mas também de mercadorias, justamente porque temos aqui um contexto muito propício e que nos habituou a essa realidade, a que o peso das vendas para o exterior fosse um peso elevado e fosse, de resto, a partir do momento em que nós perdemos a possibilidade de emitir moeda, foi aquilo que nos ajudou a superar as diferentes crises que fomos tendo ao longo das últimas décadas, quer a crise de 2004, 2002, 2005, 2006, quer depois a crise mais grave de 2008, que começa com a crise das dívidas soberanas em 2009, 2010 e que vai até 2015, 2016. E foi graças às exportações, em boa medida, que nós conseguimos superar as nossas dificuldades quando já não tínhamos moeda. E há essencialmente três aspectos que são importantes para este hábito, para este favorecer do comércio externo para um país da União Europeia. A sua integração, neste momento, junto a outros 26 Estados-membros, mas que começou nos tempos da CEE para nós em 1986, com outros 11 Estados-membros. A nossa relação transatlântica com um país que tradicionalmente, a partir de 1941 e sobretudo com as presidências Roosevelt, quebra a sua matriz isolacionista e protecionista e se abre ao exterior, substitui o Reino Unido como grande potência marítima e também grande figura tutelar, ou Estado tutelar do comércio exterior. E, finalmente, a partir do final dos anos 70, o facto da República Popular da China, um país comunista que leva a cabo uma transformação do ponto de vista económico, ter apostado nas suas exportações e na sua relação com o exterior. Portanto, a Ásia, os mercados asiáticos e, antes da China, claro, o Japão, por exemplo, o Taiwan, facilitaram a integração destes vários espaços a nível global. A Europa com a América do Norte e depois a Ásia a entrar com muita força com os chamados tigres asiáticos de várias gerações ao longo dos anos 60, 70, 80 e depois com a entrada da China em força. Portanto, estes três aspectos foram fundamentais: União Europeia, a integração europeia, a nossa aliança com os Estados Unidos da América, com a América do Norte e a abertura dos países asiáticos ao comércio exterior. Portanto, a norma foi progressivamente a da liberalização. Sempre foram existindo tarifas alfandegárias, obviamente que sim, mas o que nós víamos, quer com o GATT primeiro, quer depois com a Organização Mundial de Comércio, é que tínhamos administrações norte-americanas e lideranças europeias que eram propensas à liberalização e ao atenuar dessas mesmas barreiras alfandegárias. Portanto, os conceitos como isolacionismo da dimensão política e protecionismo na dimensão económica, que eram um pouco os antagonistas do liberalismo político e do liberalismo económico, foram perdendo protagonismo ao longo das últimas décadas. Primeiro, com a Guerra Fria também, com a coesão do bloco ocidental, com a sua relação com o Japão e depois com a relação com a China, e depois, finalmente, com o final da Guerra Fria, em que pareciam ter chegado os amanhãs que cantam do liberalismo, com filósofos e politólogos como Fukuyama, por exemplo, a declarar o fim da história. Parecia que tínhamos definitivamente entrado numa era de liberalismo global, muito potenciado também por esse desenvolvimento da China, que substituía agora, através da figura de um Estado com uma forte, com um caráter competitivo do ponto de vista comercial à escala global, substituía a velha União Soviética, que durante a Guerra Fria não tinha qualquer expressão para o comércio com os países ocidentais. Portanto, esta foi a realidade. Pouco a pouco, não obstante, como temos assistido nos últimos anos, houve um atenuar desta dimensão, emergiram novas rivalidades, a relação atlântica foi-se deteriorando. Isto não é uma novidade com Trump, basta recordarmos que com a invasão do Iraque, George W. Bush, e depois com a administração Obama, a relação já não era a relação que talvez tenha atingido o seu apogeu na presidência de Bill Clinton,
e isto pouco a pouco vai gerando alguma tensão entre os diferentes Estados do bloco ocidental. Por outro lado, também na Europa, uma ausência de capacidade de compatibilizar a dimensão política com a dimensão económica e comercial, de dar expressão política à expressão da potência económica que representa a União Europeia, também foi deteriorando um pouco a imagem que os europeus tinham do projeto. Temos hoje Donald Trump como presidente, e eu, mais do que um quadro julgo que para empresas, mais do que estarmos a carpir aqui as nossas dificuldades ou a tristeza ou o que isso pode representar, julgo que fundamentalmente para o tecido empresarial português é fundamental estar preparado, ter uma perspectiva realista daquilo que poderá acontecer. Não há bolas de cristal, mas julgo que devemos claramente estar preparados para uma reversão desta dinâmica, mais acentuada desta dinâmica liberalizadora do comércio exterior. E eu julgo que por três aspectos, ou três dimensões. Em primeiro lugar, o quadro institucional norte-americano. O quadro institucional norte-americano dá uma estabilidade à administração Trump que não teve, uma estabilidade muito maior a esta segunda administração Trump que não teve a primeira. Trump conta, do ponto de vista institucional, com uma maioria nas duas câmaras do Congresso e, sobretudo, conta com o Partido Republicano e com alguns democratas que hoje reconhecem um peso político que não reconheceu em 2016, 2017. E há uma capacidade de influência que Trump tem, inclusivamente contra figuras do partido da oposição que não tinham noutro período. Em segundo lugar, de facto, no topo da hierarquia judicial, o Supremo Tribunal também confere algum conforto, portanto, há decisões do ponto de vista económico, social, que, caso cheguem numa fase de litigância à última instância do Supremo Tribunal norte-americano, sabem que haverá, não há aqui automatismos, como é óbvio, mas sabe-se hoje que há uma maioria mais confortável, ou pelo menos com 3 juízes escolhidos por Trump, que não existiam no início da sua primeira presidência. E, finalmente, há também um peso do ponto de vista social muito importante que é dado por uma maioria do voto popular. Trump não chegou ao primeiro mandato com voto popular, neste momento chegou e, sobretudo, surpreendeu. Portanto, isso confere um quadro institucional e um quadro político que podem, de facto, conferir um maior conforto a uma administração Trump, também para medidas que, à partida, poderíamos considerar mais disruptivas, nomeadamente no que diz respeito à relação com a Europa. O velho Partido Republicano hoje tem pouca expressão do ponto de vista vocal, foi importante na primeira administração Trump, hoje Trump está mais solto e tem à sua volta figuras, já não tem necessidade não teve tanta necessidade de recrutar quadros no velho Partido Republicano que apoiaram no primeiro mandato e que neste momento sente-se mais de mãos menos atadas do que se sentiria nesse período. O segundo é o quadro político. Portanto, primeiro, quadro institucional favorável, quadro político favorável. Porquê quadro político favorável? Quando um presidente é eleito, e aqui estamos numa lógica de funcionamento como se Trump fosse eleito para o primeiro mandato, porque não houve reeleição imediata, e quando um partido perde o poder, como o Partido Democrático perdeu, há uma tendência para um vazio momentâneo. Ou seja, há aqui um vazio, há um andar a apalpar terreno, um procurar ressituar-se e, sobretudo, com uma presidência tão disruptiva e tão vocal como a de Trump, há aqui uma estratégia clara por parte de Trump de provocar um choque e este choque dificulta a reação política a esse mesmo movimento. E nos Estados Unidos, e a exceção foi Trump, não existe a figura do líder da oposição e não está minimamente definido quem será o próximo líder e candidato do Partido Democrata às eleições dentro de 4 anos. Trump teve essa mais-valia durante 4 anos, tendo sido presidente e tendo querido manter a vontade por voltar a ser presidente, conseguiu liderar a oposição, condicionar as decisões do seu partido nas duas câmaras, por exemplo, impedir a aprovação de legislação no que diz respeito ao controle de fronteiras, conseguiu fazê-lo para depois obter ganhos políticos a partir dessa não aprovação. O Partido Democrático não tem essa margem de manobra neste momento. Ainda dentro do quadro político, o próprio Partido Republicano está perfeitamente domesticado, desculpem a expressão, por parte de Trump. Portanto, está devidamente controlado por Trump. Não há aqui figuras como existiram na primeira administração Trump que poderiam fazer algum barulho. Não há um vice-presidente como Mike Pence no seu primeiro mandato, que era um vice-presidente muito institucional, com uma dimensão muito institucional do cargo.
Isso não existe neste momento. Há uma proximidade muito maior do ponto de vista político e há, sobretudo, uma subordinação clara à agenda de Trump. Nós estamos a ver isso na questão com a Rússia. Havia senadores que verbalizavam muito a oposição à Rússia, senadores do Partido Republicano, e neste momento há um maior controle, um maior autocontrole, justamente para evitar a hostilidade, hostilizar o líder, porque se sabe que há consequências a partir desse hostilizar. Quadro político ainda, finalmente, uma sociedade polarizada. Trump não tem grandes índices de popularidade, como não tinha no seu primeiro mandato, mas tem cerca de 45% dos norte-americanos que sistematicamente nas sondagens o apoiam. E este é um ponto que é importante. Portanto, Trump não é um Reagan, Trump não é um homem que no seu segundo mandato conseguiu uma vitória em todo o território e praticamente conquistar todo o colégio eleitoral. Não é, e na minha opinião não pretende sê-lo. Reagan pretendia, havia os democratas de Reagan, que eram eleitores tradicionais do Partido Democrático, mas que defendiam um choque na economia, uma liberalização da economia, e se reviam na figura daquele presidente. Reagan foi o presidente entre 1980 e 1981 e 1989. Isto não existe, este quadro político não existe, há uma América polarizada, e essa América polarizada também atribui algum conforto ao papel de Trump e ao desempenho político de Trump. Finalmente, portanto, quadro institucional, quadro político, quadro internacional. Neste momento não há uma liderança europeia. Não havendo uma liderança europeia, que eu julgo que nunca houve propriamente, teremos talvez que recuar ao tempo de Merkel, e mesmo assim Merkel teve confrontos e não conseguia dobrar Trump. Não há uma liderança europeia, nem há um eixo franco-alemão forte. Temos uma grande debilidade da parte da Alemanha. A Alemanha vai ter eleições daqui a 3 dias. Macron está a tentar assumir, mas faltam-lhe 2 anos para terminar o mandato, não pode ser reeleito, tem uma popularidade muito baixa, não conta com maioria na Assembleia Nacional. Isso é uma dificuldade para quem quer ser líder. Não se pode ser líder à dimensão regional sem ser líder a nível interno com força. E finalmente temos uma República Popular da China a pairar em todo este contexto e muito provavelmente com uma dimensão de mais longo prazo a tentar tirar algum benefício deste novo quadro de equilíbrios políticos. E estejamos, por exemplo, atentos a duas coisas. Se a China vai tentar ocupar o espaço que os Estados Unidos ocupavam nas organizações internacionais, podemos vê-lo, por exemplo. Há uma ideia de fechar a torneira, desculpem a expressão, por parte de Trump para as organizações internacionais, que pode haver aqui uma margem de manobra para a China assumir um peso institucional que não tinha até aí, e vai ser um pouco estranho, mas podemos ter que preparar-nos para um mundo em que o mundo liberal esteja nas mãos de um partido, de um Estado, partido único e comunista, que é uma coisa um pouco estranha. Finalmente, a grande profusão de instituições de alternativas ao Ocidente por parte da China, da Índia, dos BRICS, que podem também baralhar um pouco todas estas coisas. Portanto, resumindo, Trump não tem propriamente estímulos para alterar a sua agenda. Eu julgo que há dois aspectos aos quais qualquer empresário já está atento, certamente, mas convém redobrar a atenção, e que foram dois aspectos que provavelmente terão custado a presidência a Joe Biden ou ao Partido Democrático: inflação e taxas de juros, que são duas variáveis que Trump pode não conseguir controlar. Desde logo, num primeiro momento, pelo menos, as taxas de juros não as controla, porque de facto a Reserva Federal é um organismo independente e há uma tensão entre a administração Trump e o organismo, mas seria difícil reverter esta situação, e passá-lo agora para as mãos de um controle direto da administração poderia provocar uma instabilidade grande que se iria repercutir nos mercados, e isso poderia provocar ricochete contra a administração que provocasse essa alteração. E, finalmente, como é evidente, a inflação. Não sendo eu economista, parece-me que já há várias análises que o têm explicado que há uma dimensão de risco nesta estratégia do aumento das tarifas alfandegárias, ou seja, dos produtos ficarem mais caros para os norte-americanos, e desta situação poder alargar-se mais do que a administração Trump prevê. Portanto, mais do que o Partido Democrático, mais do que os europeus, mais do que os russos, ucranianos, o que seja, eu diria que eram os números na macro e na microeconomia que muito provavelmente se poderá definir se toda esta estratégia tem ou não tem êxito.
dizer só mais dois aspectos, mencionar só mais dois aspectos. Julgo que, mesmo que não haja propriamente um sucesso por parte desta administração e que tenha que haver uma reversão destas medidas, podemos estar perante, há um chavão de que eu não gosto, mas tenho que utilizar, perante o facto deste ser o novo normal. Ou seja, a exceção ter sido a administração Biden, um presidente atlantista, mais atlantista do que quem foi o seu chefe no período de quem foi vice-presidente, ou seja, Biden foi mais atlantista que Barack Obama, por exemplo, mas esta poderá ter sido a exceção. O desenho que parece estar a fazer-se é um desenho em que as tarifas alfandegárias vão servir de instrumento político para tentar e para conseguir, eventualmente, de uma forma clara, cedências por parte de aliados e adversários. Não víamos isto desde a primeira metade do século XX, é uma realidade a que as empresas vão ter que se habituar. E provavelmente veremos nos próximos dias e nas próximas semanas e meses se a Europa e outros blocos conseguem responder a isto e conseguem expressar e dar uma dimensão política àquilo que é o seu peso económico e comercial. E com isto refiro-me, por exemplo, ao facto de a Europa avançar ou não com o acordo, por exemplo, União Europeia-Mercosul, que é algo que de facto poderia beneficiar em grande medida as empresas portuguesas, uma vez que eliminaria um constrangimento, um garrote que existe, por exemplo, no nosso comércio para o Brasil, e sabemos que como o nosso comércio para o Brasil ter um potencial enorme, sempre e quando o Brasil quebrasse um pouco esta sua dimensão proteccionista. E eu, para início do debate e para não querer também, para querer cumprir aqui os 20 minutos, deixava aqui estas várias ideias, e muito obrigado, e fico atento às vossas questões e, obviamente, agora à intervenção do Dr. João Santana. Muito Muito obrigado. obrigada, Dr. Filipe. É isso, e passávamos então aqui a palavra, e muito obrigada pela sua intervenção, sempre interessante. Passámos então a palavra ao Dr. Joe Santana, pronto, o Dr. Joe vai fazer a apresentação em inglês, devido também que esse é o percurso, nos vai explicar porquê. Eu dava-lhe então aqui a possibilidade também de partilhar. Muito obrigada. Boa tarde a todos, vou aqui então ver se não escolho. Ok. É esta, correto? Estão-me a ouvir? Correto. Está sim, senhor. Ok, peço desculpa, mas eu vou ter que fazer isto em inglês, que os anos todos que eu passei nos Estados Unidos e Inglaterra, o chip mudou e às vezes tenho alguma dificuldade com o português, mas está a voltar. Já estou cá há alguns anos. So, I am Joe Santana, a Portuguese American, currently involved in various capacities across a few companies, including a role with the Kaizen Institute. My background, engineering, University of Arkansas, and a stint at Harvard, and spans consumer goods, technology, private equity-backed ventures, with a focus on scaling businesses and turnarounds and international expansion. So I'm really pleased to share my insights. This is a very important theme for everyone, in particular for business people in the country. So let's start. So Dr. Philippe Roman mentioned the tensions that are being created due to the tariffs. So and how they are shaping global commerce. So tariffs and economic alliances are changing, and businesses will need to adapt to the changes and challenges in front of them. In these circumstances, companies should be able to mitigate risks and also identify new opportunities. You will discuss later how important it is for Portugal in particular to develop other alliances, because what we are facing is really a challenge in terms of the new administration. So over the next 15 minutes, we will see in the agenda, so we'll discuss Trump's trade strategy and some of its consequences, and also what can we learn from Trump's book,
The Art of the Deal, which was written in 1987. For me, it's important to understand the psychic behind, what is happening now. There is a root to it. And, we can get an insight by studying, Trump, philosophy through the book and also what he has done throughout his life. Trump, in his first term, imposed tariffs on billions of dollars worth of Chinese products. He also used them as leverage in negotiations with Mexico and the European Union. Many argue that they raised costs for American businesses and consumers. We certainly saw inflation, particularly after COVID. It is hard to pinpoint how much that was due to tariffs because we had this impact of COVID. But I believe that the tariffs, impacted, cost, particularly to consumers. But he always said, I love tariffs. He argued that tariffs help protect American industries. They help create jobs and address trade imbalances, particularly with China. He talks about, leveling the playing field. And last but not least, we'll discuss the tariffs' impact on Europe, which is, the reason we are here. So this is the agenda, as I mentioned in the previous slide. So take a look at it as I will move on to the next slide. So understanding Trump's trade strategy. Trump in 2018 said, trade wars are good and easy to win. Tariffs are the greatest, always a show of force, of pressure, isn't it? We could ask, did Trump tariffs strengthen or weaken the US economy? We'll discuss this in later slides. And I will also discuss who paid for the tariffs, China, Europe, or the American consumers. So the art of the deal. Trump's negotiation style is very confrontational. It is shaped by his real estate deals. This is a real estate guy at heart. We learned that he attempts to create leverage by making the other side believe they have more to lose. It's a philosophy. It's a negotiation strategy. He repeatedly threatened tariffs to force other nations into trade deals. He tried that with China tariffs. His belief was that sustained economic pain would force China to accept US demands. And some of it, he succeeded. He also uses tariffs and continue to use them as a bargain tool. Win-lose versus win-win. Win-win is out the door with America. All right, that's history for now. In his mind, if US isn't winning, it's losing. Trump's trade philosophy is about economic dominance. America has always been dominant, but is more now than it used to be. In his view, tariffs are weapons used to enforce control over allies and rivals. It doesn't differentiate. No. It doesn't differentiate between allies and rivals. He's there sitting across people, and it is a deal, and he has to win this deal. Doesn't matter that you had dinner with him the night before. It doesn't appear to differentiate them. We know that steel and aluminum tariffs were equally applied to China, the EU, Canada, and Japan, and we see that in this term also happening. In his first term, the EU retaliated with tariffs on US products, Harley Davidson, bourbon, Levi's. I don't know who likes bourbon, I'll rather drink a Scottish whiskey, but people are different and we all have different tastes. But as many European manufacturers relied on Chinese components and raw materials, tariffs increased costs, forcing European companies to either absorb these costs
or higher prices or seek, alternative suppliers, often at a premium. European car manufacturers like BMW and Mercedes-Benz, which exported to the US, to China from the US, is contrary, faced retaliatory tariffs from China. It made their vehicles more expensive and less competitive in the Chinese market. And the Europeans are losing the battle in China, not only because of the electric being the new thing, but also, as a result of what's happened during the first term of Trump. European companies producing industrial machinery with integrated Chinese components saw higher costs, also due to US tariffs on Chinese parts. European chemical producers, Bayer, face increased costs on Chinese imports. Trump talked a 25% tariff on European cars, but was later not implemented. We'll see what he does now. What is a fact is that so much economic uncertainty resulted in European manufacturers delaying investments. So this will have an impact on Europe, but will also have an impact in the United States. So we'll see how aggressive you will be. So this chart shows the impact of US manufacturing costs as a result of the tariffs during his first term, between 12% to 25%, depending on sector. So inflation. This next slide, we can see consumer price increases. So this is, I was mentioning about inflation between 7% to 20%. Disregard for now this potential second term for 2025. I think it may not be as high as they are predicting because, as Dr. Philippe Roman just said, the impact on inflation will be, this will create substantial inflation. So I think you will be more careful during the second term as far as tariffs. I hope I'm right, but I don't think you can afford, tariffs as high as we have seen it before. I mean, remember with China, he talked about, they will get 100% tariffs, so he boasts in talks, it's very easy for him. It's part of his media, it's part of his nature. So the American First Doctrine as an economic imperialism, this is very interesting. The conquest of the West. John Wayne, this is deeply rooted in the nation's history, its values. So this is embedded in the American psyche. It's very powerful, very strong. And Trump knows it and plays it very well. Its history has shaped an enduring narrative of rugged individualism, the strong man, self-reliance, and the belief in the manifest destiny. The idea that the United States was destined to expand across the American continent, right? He even talks about making Canada the next 51st state. It is important to understand these aspects, so to understand the political persona of Donald Trump and the appeal he owes for a certain segment of the American population. Hence, MAGA. His persona embodies a modern day of the rugged pioneer racing to the West, who promises to defend the homeland and leads his people to a new era of prosperity. The new golden age, he said it during his inauguration. However, like the myth of the West, his vision is both inspiring and fraught with contradictions. I believe this is to be the core of the psyche of the American First Doctrine. So, trade. Sanctions are a tool in trade. This is a powerful concept that highlights how nations
corporations and economic blocs use trade policies, tariffs, and other tools to gain strategic advantage. It is generally a form of soft power over weaker economies, but not with Trump. I think soft power is gone. US aid is gone, as we know, right? The World Health Organization, this was the heart of America helping the world. It's gone. America first. Technology can also be a tool for global leverage. See how the US is investing in AI to become more dominant and to gain global leverage. And there is a lot of resources going into this. Let me give you a Chinese example. As to promote trade under the China Belt and Road Initiative, China has expanded its global influence by investing in infrastructure projects across Africa, Asia, and Europe, which creates long-term economic dependencies. We know this in Angola and Mozambique, they play a good game. The EU's carbon border adjustment mechanism imposes carbon tariffs on imports from high-emission countries, which encourages global manufacturers to adopt greener production methods. Another aspect, an example, the US restricts Huawei and other Chinese tech firms from accessing US software and semiconductors, which limits China's global tech expansion. The excuse is they're going to use it to develop defense systems. The heart of the deal in geopolitics, pressure, pressure, pressure. In geopolitics, with an objective to gain the upper hand, economic sanctions and tariffs are part of the playbook as a pressure tactic. We saw the sanctions on Russia, how much that affected them. And even this week, during the meeting, in Saudi Arabia, one of their first lines of the Russians was, we need you to retreat the sanctions to help us. This together with diplomatic unpredictability, NATO funding threats, we know, how many times Trump said, NATO does, the Europeans don't pay their fair share. This makes for a powerful recipe. Trump approached NATO, the EU, and even traditional allies like Japan from a very famous phrase in America, what's in it for me? Perspective. We see that he dislikes multilateral commitments. That's out the door. He prefers bilateral deals as the US gains a dominant position. Hence the sentence, divide to conquer. Europe, are you listening? It does not want to deal with Brussels. This is one-on-one. This is, I'm buying a building downtown, in Manhattan. Keeping opponents guessing is a tactic Trump advocates in the art of the deal. In geopolitics, this was reflected in sudden shifts, such as meeting. I remember this meeting, Kim Jong-un, after threatening nuclear war, he called him his best friend. This unpredictability kept adversaries on edge and also frustrated allies. There is no consistency. No consistency. He is a master at using the media. In geopolitics, he frames negotiations as winning despite the outcome and economic fallout. And deals are always historic breakthroughs. Never happened in history, right? This is part of this, is the apprentice. This is the media, and he's very good at this. And nothing is sacred for him. Questions, long-standing commitments, NATO, WTO, military bases,
the World Wealth Organization, Paris Agreement. It's all bargain ships. It has an impact on the US credibility and alliances. I don't think we believe in America the way we used to. I think America has lost as far as credibility, and the world has changed for a long, long time. During Trump's first term, the EU, China, and other major players knew that they could wait him out. And when Biden came in, they quickly moved to restore traditional alliances. As Dr. Philippe Rimon was saying, Biden was much more across the Atlantic, you know. How will this be this time? You know, we have seen power come and go. Will this happen this time? Who knows? But there is a master plan. We will not have time to discuss it here today. I believe there is a master plan. And if he wins, we'll have a different world ahead of us. Imperial hubris, psychology of Trump's mind. Donald Trump's approach to international trade appears to be influenced by an imperial mindset. He jokes like he's the new king, the new power. I don't know what he said just a few days ago regarding Napoleon, you know. So this is in his mind. He is the new king. A lot of went down to Mar-a-Lago to kiss the ring, and now they go to the White House, right? His trade policies, i.e. tariffs, come across as overly aggressive, unilateral, and rooted in a belief that the US should dictate terms to the rest of the world. This is about US supremacy. The collaborative nature of modern global trade doesn't make part of his playbook. We in Europe are so nice. You know, we like collaboration. This is not happening now. We need to change our approach. It also suggests a mindset where a nation assumes as it has leverage and control over others due to its economic, military, or geopolitical power. We saw during his first administration as he forced countries into terms more favorable to the US. It chose to ignore diplomatic trade norms and instead use transactional, zero-sum tactics, win-lose, similar to how empires historically managed their economy spheres. He has been fixated on trade deficits as a sign of US weakness, despite economists arguing that deficits do not necessarily indicate an unfair trade policy. Impact on Europe. Future outlook. He has called the EU's trade policies an atrocity, signaling a willingness to broaden tariffs beyond steel and autos. Trump announced tariffs on Canada and Mexico, now they are on hold, and China, 25% on Canada and Mexico, 10% on China. The velocity of communication is astounding and hard to keep up, right? Steve Bannon, one of the architects of his first campaign during the first term, if you listen to his last speech, it's very revealing. This is all planned. He calls it the muzzle velocity, shotgun velocity. So to overwhelm the opposition. Reciprocal tariffs targeting protected EU industries, agriculture, aerospace, and luxury goods are coming. Guess, imagine this. He has criticized VAT systems, arguing they create hidden trade barriers by refunding taxes on exports while taxing imports.
This is just a justification for new tariffs on EU goods. You will use any justification, any excuse. Let's not forget the US exit of the World Trade Organization is threatened that the first time, it may happen, we don't know, would destabilize global trade governance, forcing the EU to rely on bilateral deals and regional coalitions. So if I had to make a bet, he probably will get out of the World Trade Organization. So he's more aligned with his thinking of the bilateral. Right? Europe has to offset US tariff pressure. The EU could accelerate trade negotiations with China, India, and Latin America. Dr. Philippe Roman mentioned strengthening ties with the Mercosur bloc. Europe has to make a more alliance with Latin America, and even with China. We have no choice. Mario Draghi's recent report advocates for a strong European industrial policy. Important to follow suit. We need to be more efficient. We need to have more innovation. The Kaizen Institute can help in this venture. I'm very impressed with them. Expect European countermeasures targeting US industries with political impact, tech sector, LNG exports, agriculture goods. This chart, similar to one I showed before, so the impact on tariffs of US manufacturing, right? Before the tariff levels in the first term, Trump's first term, the impact, and now the potential on the second term. As I said before, I don't know if this is going to work, like this in the second term because of the inflation aspect, right? Americans will not tolerate another round of inflation. And this is what will probably temper some of the enthusiasm for Trump, because we have midterm elections. And yes, Trump feels more comfortable. The Senate, the Republicans control the Senate, the House, and the Supreme Court is more aligned with the Republican side too. But this is the smallest advantage Republicans have in the House and in the Senate in decades. So this can change quick. But it depends what will happen in the next couple of years. The impact on Europe, future outlook, EU response to Trump tariffs. So this gives you an allocation of the responses that it may happen. So in closing remarks, I would love to have more time, but that is a very interesting point here. Trump's vision for an American legacy, the economic and geopolitical master plan. He wants to leave a major legacy. Donald Trump's tariff-centric fundamentally challenges traditional free market economy principles. David Ricardo's comparative advantage theory, very interesting, been reading on this. Ricardo argued that nations should specialize in producing goods they can make efficiently and trade for the rest, which can lead to mutual economic gains. David Ricardo became very famous as he helped lend the British government funds in the war with Napoleon. And he made a bet who was going to win Waterloo. And so he made the bet that the British would win at Waterloo. And he became one of the wealthiest men in Britain as a result of that.
Trump argues that higher tariffs on imports reduce U.S. trade deficit by raising costs on foreign goods. Trump aims to encourage domestic production and force trading partners into more favorable deals. Again, this is aligned with American First trade doctrine. As the US adopts higher tariffs, fewer dollars are spent on imports, which would reduce the outflow of dollars to foreign markets. Stronger dollar, and a stronger dollar makes US exports less competitive globally. So this will temper some of its enthusiasm. The dollar is already very strong. So dollar strong could offset the benefits of tariffs. Additionally, a stronger dollar raises import costs, adds inflation pressure, and sectors relying on foreign goods. Some firms may relocate to the US, but reshoring is costly, and not all companies can easily shift operations due to supply chain constraints and labor shortages. So it's also important to reflect, with all this immigration that, it talks about, expelling from the US 10 million people, God knows how many will be, who's going to do the work, right? And that will be a much broader discussion, which I don't believe we have time now. I think I end here my presentation. Thank you for your attention. Thank you. Muito obrigada, mais uma vez, foi muito interessante. Acho que nós gostaríamos todos, pelo menos quanto a nós, fazer até uma pequena atualização daqui a mais uns meses, porque realmente tem sido um mês muito intenso e eu acredito que se passarem mais 2 ou 3 vamos ter muitas coisas para avaliar porque não conseguimos tirar conclusões nesta fase, não é? E teremos todo o gosto, e será um gosto se eventualmente conseguimos criar mais uma nova sessão, realmente com aqui alguns updates em tantos temas que foram aqui abordados e até avaliar algumas das consequências daquilo que já vamos ter prova, no fundo, do que está a acontecer no dia a dia. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos e especialmente aos nossos oradores. Muito obrigada pelas vossas apresentações e pela vossa participação. Tenham um bom dia. Obrigada.